Продължаваме с NextTV! Невероятен, легендарен гост ни е тук на гости в предаването, господин Julian Gollop. Независим разработчик на игри, с който двамата с ще си говорим за неговият проект Chaos Reborn. Ще проведем интервюто с него на английски и ще се опитаме да превеждаме въпросите. Доколкото ни е възможно, разбира се. Започваме с интродукцията към нашият разговор, Дидо. So, hello, Sir Gollop. It's an honor for us, for you to be here in NextTV. Good evening. Good evening. It's really great to be here. Добър вечер, господин Голоп. Радвам се, че сте ни тук на гости в предаването. Благодаря. Радвам се, че съм на гости при вас. So, you have been an indie developer during the 80s. Yeah. Вие бяхте независим разработчик на видеоигри от 80-те години насам. And you're kind of the pioneer of the indie gaming scene. What do you think about the state of the indie games right now? Do you feel good about their kind of uprising? Вие сте един от пионерите на независимата сцена. Какво мислите за независимата сцена сега и за възходът на независимите игри? Yes, what is happening now is very exciting, and it's very different to the way I was working 20, 30 years ago. And the biggest difference now is you see a huge diversity of types of games and genres of games which are only available because indie game developers are making them. The big studios now just concentrate on the big franchises. Аз разработвам видеоигри от много време насам и смятам, че в момента живеем в невероятно интересни времена, в които независими разработчици могат да се състезават с тези голями AAA франчайзи. And there are several reasons for this, and one of the main things is that you have, for example, the App Store from Apple, and you have Steam Store by Valve, which allows indie developers access to a huge market, which you didn't have before. Има няколко причини за това. Едната от тях е Steam Early Access и Apple Store, които позволяват достъп до една голяма база, която преди е била абсолютно недостъпна. Would you say that AAA games are kind of a dying breed right now? With all this peak of interest in indie games? No, they're not a dying breed. They're reducing in quantity, for sure, because the big publishers are concentrating on doing yearly releases of the really big franchise. So you have Assassin's Creed and Call of Duty every year. And it's very expensive for them to try and introduce a new franchise, a new game, or a new design, and spend that amount of money on it without, taking a big risk. Въпросът на Дидо беше дали господин Голоп смята, че AAA индустрията е един умиращ вид, един умиращ отрасъл в гейминга, и господин Голоп отговори всъщност, че всъщност те не са умиращ вид, но тъй като разработката на големи игри като Assassin's Creed, Call of Duty и така нататък е изключително скъп, разработката е скъпа и просто те се намират в едно по-специално положение в момента, което води до тези проблеми, които има в AAA индустрията. Slavi, I believe you wanted to ask something about indie games here. Yeah, so my question is, what is like the core mechanic of Chaos Reborn? What is the... Въпросът на Слави е за... Не можеш да си го питаш, аз ще превеждам симултанно. What is the purpose? What does the player have to do in order to win in Chaos Reborn? Какво трябва да направи играчът, за да спечели в Chaos Reborn? Каква е главната механика на играта? Chaos Reborn is a battle of wizards. It's an arena battle. Chaos Reborn е битка на магиосници, тя е арена битка.
And your objective is to defeat the enemy wizards in the arena, but it is a turn-based combat game, and each turn you have to decide where to move with your creatures and which spells to cast. Като целта е да победиш други магиосници на тази арена, но на всеки ход трябва да решаваш какви същества ще използваш и какви магии също така. And there's an interesting mechanic, which is this balance between law and chaos, which you can use to your advantage in the battle. Също така има деликатен баланс между law or lore. Law. Law yes. as in the law. Law and order. Yes, law and order. Добре, значи закон и хаос, което трябва да се внимава с него. But these are different from the elements in the game, like water and fire and something like that. It's like in Infinity. Yes, it's a balance. And some of the spells are chaos spells and some of the spells are law spells. And if you tip the balance in favor of chaos, then it makes chaos spells easier to cast. If you tip the balance in favor of law, then law spells are easier to cast. Славя попита дали тези хаос и ред са по-различни от елементите в играта, като вода, въздух, земя и така нататък. И господин Голоп му отговори, разбира се, че става въпрос по-скоро за магически школи, които ако се действа повече с такива магии, които са от школата на хаоса, съответно те се кастват по-лесно, се правят и обратното, респективно, реципрочно. So the game has a single player mode and a multiplayer mode as well, correct? Yes, actually it has a number of multiplayer modes and a number of single player modes. At the moment the game is very focused on multiplayer, so you can go online and fight in a battle up to 4 players or 2 versus 2. Играта има сингъл и мултиплеер. Да, играта всъщност има няколко синглплеер режима, както и няколко мултиплеер. В момента сме съсредоточени около онлайн мултиплеер, който може да е 4 срещу 4. Не, за до 4 играчи, които могат да играят 2 срещу 2. Мисля, че така беше. And we are also working on the game now, and we are introducing a very extensive role-playing game mode in which the realms that you explore are procedurally generated by the computer algorithm. Като в момента работим върху RPG. Да, върху ролеви, върху вплитането на ролеви елементи в играта, като самия свят, реалма, кралството се генерира процедурно и един вид прави всяка игра на Chaos Reborn уникална. So this prevents the game from being stale and always develops, always changes, right? Yes, there's always something different for the player to explore. It's a bit like the mechanics in roguelike games, but it's taken to a much bigger level, much higher level. Това тотално се изгубих, приятели. Така, значи господин Голоп каза, че всъщност играта е подобна, винаги има нещо различно и играта е подобна на roguelike игрите, в които се генерират рандъм елементи, което прави всъщност играта разнообразна. Разнообразна, да, всеки път. So Chaos Reborn, you said roguelike, so that's a parallel between Chaos Reborn, what Chaos Reborn is, and what probably Bulgarian gamers know. It's kind of a unique experience, would you say? Yes, Chaos. There is no other game like Chaos Reborn. This is for sure. Even though it has the roguelike elements, there is also we're developing a very sophisticated AI, and we also have these social ranks, these social roles in the game, which make it a bit more like an MMO. Така, значи въпросът на Дидо беше всъщност това, което българските играчи познават като roguelike режим, го има, но всъщност има и елементи на ММО и господин Голоп обясни, че всъщност ММО режима е структуриран като вид ранг и лига в играта, така че има
играчите има възможност да дига ранг в тези Да, и че има изкуствен интелект, който режисира нещата, всеки път ги прави различно, което именно е значението на думите процедурно генерирано. Знаете, това е доста модерно като жанр и като методика. You're known for another game. Probably to Bulgarian gamers as well, mostly for this game, and this is XCOM. How do you feel about people knowing you for XCOM and linking your name with XCOM? Вие сте познати с една друга много известна игра, която се казва XCOM. Как смятате, че хората ви свързват с XCOM и какви са... По-скоро притеснява ли го това, че... Да, как? Well, you know, this is something absolutely amazing. If you had told me 20 years ago that people would still be talking or remembering this game, I would have said that's just not possible. So I think it's absolutely amazing that people still remember this game and still like it. And of course, we have seen a remake made just 2 years ago. I'm really happy that the game, in particular, that strategy games like this are still popular as well. Господин Голоп каза, че той е невероятно изненадан от факта, че играта придобива така популярност и че 20 години по-късно някой изобщо вече си спомни и играе и с такива мили чувства. Той спомена също ремейк. So you mentioned the remake, which is XCOM Enemy Unknown by Firaxis, correct? Yes. Many gamers in Bulgaria actually played that. It's kind of the reason for people to know XCOM recently. And in an interview you said that Firaxis did a great job with this game. Yes, I don't quite recall the interview. В момента си говорим за ремейка и Дидо каза, че фирмата Firaxis също се направила добра работа с ремейкът на играта. Което е извадка от интервю на господин Gollop, да, с издание, което вече не мога да се сетя. Но, so you said right there that you would have done it differently. What would you have done differently? I still like games that give you some unpredictable experience, and sometimes they may be good, they may be bad, and the modern method of game design tends to be very much trying to make you go along a particular path. Yeah. So значи въпросът на Дидо беше... Че в същото интервю той казал, че би променил някои неща, ако той правеше ремейка, на което той отговори и го попитах какви са тези неща, при което той отговори, че всъщност модерният метод за правене на игри е по-линеен, а той харесва, когато игрите те изненадат, когато са по-непредвидими. So this is going to be my last question today. Unfortunately, we don't have enough time, but sometime we're going to make a live demonstration of Chaos Reborn here in the studio. Great. I wanted to ask you a question about a very popular strategy game that is StarCraft. What is your opinion on StarCraft? Well, StarCraft is, you can probably say it's one of the most popular games in the world because when Blizzard were developing this game, especially with the Brood War expansion, they focused very much on the balance of the game, very important. And after this, it became a huge esports game in South Korea, and this is the phenomenon which we now see with MOBAs like League of Legends and Dota 2. Слави попита за StarCraft. Какво мисли господин Голлop за StarCraft? Разбира се, той каза, че StarCraft е една от най-популярните игри в света и това е разбираемо, защото когато Blizzard се разработвали, те са акцентирали изключително много на баланса в играта и след като точно благодарение на това всъщност StarCraft се превръща в e-спорт в Южна Корея и да, до там, което обяснява до някаква степен и популярността, нали, всъщност дължим на StarCraft популярността на моби като League of Legends, Dota и така нататък. Това беше едно изключително интересно интервю с господин Голлop. So let's do another thing before we finish the interview. Да правим още нещо при края на интервюто. Да, господин Gollop ни приготви всъщност една изненада малко преди да направим интервюто. Той ни даде три бета кия за Chaos Reborn
която е в... Има пост в... която е в Facebook Early Access страницата, и можете да видите поста на Facebook страничката ни, като начинът да спечелите един от трите е да сте един от първите трима, отговорили правилно на въпроса на господин Голоп, който ще го помоля той сега да зададе. So, let us ask the people the question that we figured out earlier. Да зададем въпроса отново. Okay. So the question is, Въпросът е, in the original XCOM game, в оригиналната XCOM игра, what is the alien that turns your soldiers into zombies? какво е името на извънземното, което превръща вашите войници в зомбита? Това е въпросът. Какво е Лично от извънземното, господин Голоп и получавате, което... ако отговорите правилно, ако сте сред първите трима отговорили правилно, получавате един от неговите бета ключове. So this is a gift. Oh, yes. So Thank you very much. Yeah. Thank you. You now have an 8-bit heart. Our 8-bit heart goes to you. Goes out to you. Да, не забравяйте, че някой път ще ви покажем Chaos Reborn директно тук в NextTV. Не забравяйте, че също така, че играта за тези бета ключове върви до края на предаването. А сега да видим един специален трейлър на Chaos Reborn и продължаваме след това нататък с NextTV.